Ladies and gentlemen, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif Saab, has arrived on the venue. عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، our friends from various diplomatic missions, young scientists and researchers, team PEFDA, السلام علیکم. خواتین و حضرات، آپ تمام احباب کو میں پیفڈا کی فارمل انوگریشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیفڈا جناب وزیر اعظم، آپ کا خواب تھا، آپ کا ویژن تھا جب آپ پنجاب میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. انفارچونیٹلی آپ کے ٹینیور کی کلمنیشن کے بعد یہ پروجیکٹ شدید تعطل کا شکار ہوا، بلکہ کام رک گیا. مگر فارچونیٹلی الحمدللہ میڈم سی ایم کی ذاتی دلچسپی، ذاتی کاوشیں اس پروجیکٹ کے ریوائول کا باعث بنی، اور آج پیفڈا ایک خواب سے حقیقت کے روپ میں آپ کے سامنے ہے. It really is top of the line, state of the art, world class facility, comparable to any facility anywhere in the world. There is a short documentary, پیفڈا کی ہسٹری، پیفڈا کی فیوچر ڈائریکشن، ٹریجیکٹری کیا ہوگی. آئیے یہ شارٹ ڈاکیومنٹری پہلے دیکھتے ہیں. This is not just a building. This is an institution built on science, integrity, and national responsibility. Behind these walls stands one of the most ambitious scientific undertakings in Punjab's history. For years, Punjab faced critical challenges: unsafe and adulterated food, substandard medicines, low-quality agricultural inputs, and a growing dependence on foreign laboratories for testing and certification. To address this, under the leadership of Mohammad Shehbaz Sharif, the then Chief Minister of Punjab, a bold step was taken. A world-class institution was conceived, the Punjab Agriculture, Food and Drug Authority. Despite its importance, the project stalled between 2018 and 2023. The turning point came with new leadership. With the oath of Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sharif, PEFDA was revived with urgency and resolve. PEFDA was no longer just a concept, it became a priority. A historic investment of 15.6 billion rupees has delivered at record speed a state-of-the-art scientific testing ecosystem where science serves the people. PEFDA now houses one of the most advanced testing infrastructures in Punjab, capable of high-risk, high-impact analysis that directly affects human health and safety. Food, dairy, oils, grains, beverages, and processed products are tested for safety and compliance. Biomedical devices, cosmetics, medicines and vaccines, human and veterinary, are rigorously evaluated.
soil and water, fertilizers and pesticides are tested to protect agriculture, the environment and public health. All testing follows international standards because credibility demands consistency. This credibility does more than protect consumers, it unlocks markets. By providing internationally accepted testing and certification within Punjab, PAFDA reduces reliance on foreign laboratories, cuts time and cost for exporters, and builds confidence in Punjab's products, strengthening trust at home and competitiveness abroad. International accreditation is our next destination with ISO IEC 17025 implementation. Aligned with Punjab's future, PAFDA integrates digital systems, e-certification, and future-ready technologies. Envisioned as an internationally recognized center of excellence, PAFDA positions Punjab as Pakistan's benchmark for quality and compliance. This is leadership in action. PAFDA is not just an authority. PAFDA is Punjab's promise. خواتین و حضرات، وزیر اعظم کا وہ خواب جس کو عملی جامہ پہنایا گیا، آج وہ خواب تعبیر آپ کے سامنے ہے. جس شخصیت نے محنت کی، ذاتی دلچسپی لی، میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ اس ہاؤس سے ایڈریس کریں. Honorable Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif Sahab, Excellencies, worthy ambassadors, worthy Consul Generals, distinguished guests, ladies and gentlemen, but most importantly, my brilliant scientists, the pride of Punjab and pride of Pakistan. Today, my heart is full of gratitude. We are not just standing in a building of glass and steel, Prime Minister. We are standing inside a dream that has finally taken its first breath. This path-breaking reform was first envisioned by you, Honorable Prime Minister. You were then the Chief Minister of Punjab, and it has been a long 10-year journey to get here. And seeing it come to life today, I know that you must be the happiest person in the room, Prime Minister. Let me take you back 15 years. I remember how you as Chief Minister would express such deep personal concern over how forensic evidence was handled. You knew that when evidence is weak, justice is a casualty. You did not talk. You acted. In 2011, you gave this country its first state-of-the-art laboratory, the Punjab Forensic Science Agency, PFSA. And then came the darkness, Prime Minister, the dark era that not only engulfed Punjab but the whole of Pakistan. Today, with the grace of the Almighty Allah, I am carrying that torch forward. My government has funded a massive expansion of PFSA, providing the most modern equipment that you just saw at a cost of 5 billion plus. We have already made 142 high-tech machines operational in phase 1, and 565 machines and equipment pieces are on the way. It will be, inshallah, completed in the coming months. To ensure justice reaches every doorstep, I am expanding our satellite crime scene units of PFSA from 8 to 38 districts with an investment of 5 billion. Prime Minister, when someone says that I follow in your footsteps and I'm upholding your legacy, it is not only a medal on my chest, but it is certainly the continuation of the good work. Merit is the only standard for me, virtue that I learned from my father and my chacha sitting right here. Prime Minister, I will just give you a brief overview of what this is. 142 operational machines, as I said, 565 on the way. Most modern equipment for justice. 8 districts previously covered, now 38.
The challenge is unsafe food, fake fertilizers, substandard medicines. We have now cosmetic testing, soil testing, orthopedic implants testing. Prime Minister, we test fertilizers now, we test pesticides now, food, drug, cosmetics, biomedical devices, soil, alternative medicine, biological medicine, orthopedic implants, animal feed for the first time ever in Pakistan. So Punjab is now the only province that not only cares for its citizens, but also for its animals. Water contamination, that is the root cause of many diseases. And Prime Minister, we have now established an interface with Food Safety and Inspection Service America, GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, and also CABI, United Kingdom. This is the best part. We now have about 232 scientists, of which over 100 are either gold medalists or silver medalists. And we now have 28 PhDs. But the best thing about it is 70% of this number, mashallah, women sitting here. And Prime Minister, we are an agri-based economy. And I understand that you've been trying really hard to increase the exports. But we don't have a testing lab. We don't have a quality testing lab. And because of that, not only the exporter suffers, but the consumer suffers as well. And consignments जो हैं वो रुक जाती हैं, वापस कर दी जाती हैं. International compliance नहीं है, national compliance नहीं है. There is archaic drug testing. और सबसे important बात कि ये जो लैब हमने बनाई है, प्राइम मिनिस्टर ने जिसकी बुनियाद रखी थी, ये सेट करेगा स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल कंप्लायंस एंड ऑल्सो फॉर द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स. और जो क्वालिटी, एक चीज़ हमें अब एज ए नेशन समझनी चाहिए कि जो क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए ठीक नहीं है, वो क्वालिटी हमारे आवाम की कंजम्पशन के लिए भी ठीक नहीं है. वो आटा जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो आटा हमारे लोगों को भी नहीं खाना चाहिए. वो चावल जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो चावल यहाँ भी नहीं कंज्यूम होने चाहिए. और प्राइम मिनिस्टर, we now have a hostel accommodation for the female scientists who've come to this lab from all across Pakistan. Prime Minister, digital revolution. Punjab mein is standing on the cusp of a digital revolution. From monitoring the flows of water during the flood, from my office management to the cabinet, जिनको अभी हमने AI की पूरी वर्कशॉप प्राइम मिनिस्टर मैंने भी अटेंड की और मेरे कैबिनेट मेंबर्स ने भी अटेंड की. Totally digital, totally paper free. All tendering, all procurement in Punjab is now e-tendering, e-procurement. The e-business initiative that we started about 60 days ago, you would be happy to know, Prime Minister, कि 23,000 businesses को हमने online इजाज़त दी है, faceless बिल्कुल, no NOCs, all NOCs online, and बहुत उसको seamless बना दिया है और बिल्कुल उसको हमने simplify कर दिया है. 23,000 businesses को इजाज़त मिली in just 60 days. And इसी के साथ Prime Minister, अगर कोई पुलिस में कोई इशू होता है, कोई क्राइम रिपोर्ट होता है, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर अब एक ड्रोन होता है, पुलिस बाद में आती है फिज़िकली. और अभी आपने देखा होगा कि जहाँ आग लगी थी लाहौर में, लिबर्टी के पास, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मैं अपने घर में बैठ के थ्रू द ड्रोन मैं देख रही थी कि आग कहाँ कहाँ फैल रही है, कहाँ कहाँ रेस्क्यू क्या क्या कर रहा है. और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर, जो बच्चियाँ पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, लेकिन कोई हैरेसमेंट रिपोर्ट करनी है, कोई प्रेशर रिपोर्ट करना है, कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी है, तो पुलिस स्टेशन खुद चल के उनके पास जाता है. वो 15 पे कॉल करेंगी, वो वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से कनेक्ट होंगी. और प्राइम मिनिस्टर, हम 8-9 लाख से ज़्यादा जो है वो बच्चियों की हेल्प कर चुके हैं. और इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी हम AI भी यूज़ कर रहे हैं. ट्रैफिक के लिए प्राइम मिनिस्टर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं. और मैंने अभी पिछले हफ्ते ऐलान किया कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से across the length and breadth of Punjab, all children studying at the government schools would be trained in artificial intelligence.
So, Honorable Prime Minister, for decades, the pursuit of justice in our country has been hindered by outdated methods and accidental contamination of evidence. Inshallah, after expanding PFSA from 8 to 38 districts, I will try and end this era of darkness. PFSA will be the first point of contact, first responder at the crime scene, and evidence will be scientifically collected, like international best practices and compliance models. Justice should not be privilege of a few. It must be a guarantee for all. By putting science at the front lines, we are ensuring evidence speaks when witness can't. I have complete and full faith in teams at PFSA. You are the architects of modern Punjab, modern Pakistan. Today, very, very proud of you. And Prime Minister, today it is not just an inauguration. It's a new journey towards excellence. And Honorable Prime Minister, this Punjab Science Enclave stands today as the ultimate tribute to your vision, a masterpiece of your legacy that I have been honored to carry forward. Over the last 1 year, under your patronage, I have worked day and night to breathe life back into this stalled dream, ensuring that every brick laid and every lab equipped makes your vision a living, breathing reality for the people of Pakistan. Shabash Team Punjab and Shabash Team PFSA. May Allah bless our efforts, our country, our homeland, and our nation, Pakistan Zindabad. Thank you very much. Thanks a lot, madam. Wazir-e-Azam Islami Jamhuriyat Pakistan se request inaugurate kare women hostel. Ladies and gentlemen, put your hands together. This really is the beginning of a new journey, of a new era. Alhamdulillah. Many congratulations to Government of Punjab. It is my pleasant duty if I could ask worthy Chief Minister Sahiba to present a souvenir to worthy Prime Minister. May I humbly request His Excellency Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Minister of Punjab, Maryam Nawaz Sharif Sahiba, Honorable Federal Ministers, Provincial Ministers, Excellencies, Council Generals, guests from abroad, and the great team which is in front of me, who have really done a commendable job under the young and dynamic leadership of Chief Minister of Punjab, and converted this building, which was for years was untouched, and I think full marks to Maryam Nawaz Sharif Sahiba for converting this idling building into a great institution. And I would like to appreciate great efforts of scientists, experts, professionals who have worked day in and day out to complete this one and only project in this country, which will go a long way to ensure food security and ensure hygienic standards. And I think this was need of the hour. Let me give you a very brief history of Punjab Forensic Lab. It was back in 2009. There was no foolproof system to provide irrefutable evidence against criminals. And I would make this statement with a very heavy heart that killers would go scot-free
and justice would be defeated. And government officials, attorneys, experts could not help at all. So we decided to have a world-class forensic lab. Late Dr. Ashraf Tahir, he was having a wonderful life in the United States of America. He was a great scientist and a great Pakistani. One of Punjab government officials, he is now retired, Provincial Service Officer, Naseem Sadiq, yes. Naseem Sadiq came to me and said that, Chief Minister, I know Dr. Ashraf Tahir is a great expert and he will be very helpful. So we invited him to Pakistan, and to his back, he did not take a second to give up his very important job in the United States and decided to come back to Pakistan and pay back to his motherland. So, ladies and gentlemen, that's how Punjab Forensic Lab came into being. The rest is history. But I would certainly like to pay a rich tribute to late Dr. Ashraf Tahir, his team, and all those officials who played a very important role at that point in time. Today, this building, which was there incomplete for at least 5-6 years. And let me share this episode with you, that when I was incarcerated here in NAB's office just next door, I would look at this building and it was heart-wrenching that billions of rupees were spent, but just because a government they didn't like raised this building, and they didn't want to touch it, let alone complete it and operate it. Today, when I entered this premises, I would like to pay my heartfelt Mubarakbad to Mariam Nawaz Sharif, because you have raised it from ashes to one of the most beautiful and one of the most IT-led, AI-led laboratory to serve Pakistan's cause. Full marks to you and a big hand to her. And by the same token of imagination, to all her political colleagues, government officials, Chief Secretary, his team, experts who have really done a remarkable job. It speaks for itself. You don't have to say any word. Now, if you allow me, I would like to say something in my native language. ممكن أخي الكريم بالأردو في إجازة ما في مشكلة. طيب میں آپ کو 2-3 باتیں سنانا چاہتا ہوں. ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں چونکہ ایکسپورٹ کامرس فیڈرل سبجیکٹ ہے تو کچھ 6-8 مہینے پہلے چاول کی ایکسپورٹ کے اوپر مجھے شکایت ملی. میں نے اس کی ساری تحقیق کی اینڈ there was no second opinion about the report that
It was nothing but a total fraud. Fast forward, ان سب کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ڈی پی پی کا نام بدل دیا گیا. سارا عملہ تبدیل کر کے ان کو بھیج دیا گیا سرپلس پول میں. وہاں پر نیا عملہ آ چکا ہے اور نیا اس کو سی او آ چکا ٹیمپرری, لیکن ایک پرماننٹ سی او کے لیے پوری پروگرس جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اس دشت میں اب 40 سال گزر گئے ہیں. میں نے کسی کی نہ سنی اور آج الحمدللہ وہ ڈپارٹمنٹ ایک کلین ادارہ چل رہا ہے. اس کی کمی تھی جو آج مجھے آ کے بہت خوشی ہوئی. اور یہ بھی میں آپ کو سناتا چلا جاؤں. ایک ہمارا بہت ہی دوست ملک ہے, اس ملک نے آج سے 20 سال قبل, اندازہ کیجئے 20 سال قبل گرانٹ میں ہمیں لیب دی, گرانٹ میں, اور اس کو ہم نے دفن کیے رکھا حتیٰ کہ وہ زنگ آلود ہو گئی, پرزے چوری ہو گئے. اور اس کا پتہ کس طرح چلا؟ جب یہ ڈی پی پی کا اسکینڈل ہوا تو میں نے اس انویسٹیگیشن کو جب آگے بڑھایا تو پھر بات سارا راز کھلتا گیا اور یہ پتہ چلا کہ جناب یہ لیب کراچی میں آئی تھی 20 سال پہلے اور فلاں دوست ملک نے دی تھی. میں نے کہا اگر ان کو پتہ سے چل جائے کہ پاکستان میں گرانٹ کا بھی حشر ہوتا ہے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. فاسٹ فارورڈ ہم نے کراچی میں ایک اور لیب سے پھر ہم نے انتظام کیا, ان کے ساتھ رابطہ کیا. اب وہ اس کی سرٹیفکیشن کر رہے تھے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں بیٹل نٹس کا. یہ اصل میں لڑائی تھی دو گروپوں کی. لڑائی یہ تھی کہ جناب ایک یہاں پر ایک زمانے میں PCSIR واز اے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب ان دس کنٹری. 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں. اس کے بعد انفارچونیٹلی جس طرح باقی ادارے جس طرح ڈیٹیوریٹ کر گئے وہ بھی بہت ڈیٹیوریٹ کر گیا. لڑائی یہ تھی کہ ایک گروپ کہتا تھا میں نے فلاں لیب سے کراؤں گا, دوسرا گروپ کہتا فلاں لیب سے کراؤں گا. میں نے یہ فیصلہ کیا جب مجھے پتہ لگا, ان سب کو میں نے سسپینڈ کیا کہ انٹرنیشنل سرویز ہم اپوائنٹ کریں گے ایٹ دا پورٹ آف شپمنٹ. وہ سرٹیفائی کریں گے یہ بیٹل نٹس جو ہیں یہ اس کی کوالٹی ٹھیک ہے, ہر چیز بالکل, اینڈ دے آر فٹ ٹو بی شپ ٹو پاکستان. اور اس فیصلے کو انفارچونیٹلی دیدہ دلیل دیکھیے کہ مختلف ہتھ کنڈوں سے اس کو ریورس کر دیا گیا. Unfortunately, the secretary had to pay the price and he was suspended. Again, this lab is going to help Pakistan. Whether it's betel nuts, whether it's rice or milk or پانی, ہر چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قوم کی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی. اس لیے مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ میری بیٹی, I'd like to salute you for this wonderful work. Give her a big hand. So, اسے کہتے ہیں nothing succeeds like success. ایک عمارت جو کھنڈرات کی تصویر بن گئی تھی, کھنڈرات کی. جب میں نے بتایا کہ جیل میں جب میں ان کے نیب میں شام کو کرتا تھا تو بڑا دکھ ہوتا تھا. آج یہ جدید مشینری سے لیس ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. PhDs اور ایکسپرٹس اس کو چلا رہے ہیں. مجھے ملے وہ CEO جو کہ اینیمل ہسبنڈری یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھا کام کریں گے. میں ان کو جانتا تھا یہاں پنجاب سے, اور یہ پوری ٹیم, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے. یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت ہے. یہ صرف صوبہ پنجاب کے لیے نہیں, یہ لیب پورے پاکستان کے باقی صوبوں کو بہترین خدمات یہ انجام دیں گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا عطا فرمائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ
منصوبہ کوئی نہیں تھا. لہٰذا میں آپ کو, پوری پنجاب کی کابینہ کو, چیف سیکرٹری کو, آئی جی صاحب کو بھی, آپ کا بھی ایک لحاظ سے رول ہے. جو پنجاب جو ہماری فورنزک لیب تھی, وہاں پر آپ کو یاد ہے کہ گڑبڑ شروع ہو گئی تھی اور فیک رپورٹیں وہاں پر نہیں, باہر سے بنتی تھیں, اور وہ اس کو ہم نے پکڑا اور اس میں آپ لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لیسنز ہیں, ہم ان سے ڈرا کریں گے اور اس کو ایک عظیم ادارہ جو بن گیا ہے, اس سے ملاوٹ کا خاتمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. پاکستان پائندہ باد.